Ssegirinya towumula omuntu yenna anawandika rest in peace Mr. Update ajja kuba ankoze bobe nnyo kino nkibabuulira kubanga obanga agamba Ssegirinya wummula mirembe ng'obusajja bunzise ngo ngamba mpumule mirembe obusajja bumaze okunzita ngo ga rest in peace Ssegirinya tekiriyo tekako fight hard Mr. Update fight hard Mr. Update era mbabuulidde nze kyemujja okukozesa nga Mr. Update obusajja bunzise fight hard olunaku lw'eggulo terwabadde lwa bulijjo Honorable Ssegirinya yafudde kitalo bambi Allah yamuyise omanyi Quran etusomesa mbutuva wa Allah era tujja kudda wa Allah tewali muntu agenda kirwanisa ekitonde ekyali kikyasinze ku nsi kuno nakyo kyatestinga okufa njogera ku Nabbi Muhammad, may peace be upon him. So Allah mu Quran atugamba nti buli kitonde kijja testinga okufa. Muhammad Ssegirinya yatusooseyo busoose naye nga fenna tujja testinga okufa. Naye eddiini yemwe tusomesa nti akaseera ko katuuka kikyogenda okulaga omutonzi wo. Ebikolwa byo ebirungi oba ebibi bye bijja okweyimirira oba bigenda kukuleetera obuzibu. Muhammad Ssegirinya mbadde si mu meeting ako nga ye omuntu. Ye muntu gwendabidde ku TV omukulembeze oba MP gwendowooza nti abadde example MP kyalina okuba. Background ya Muhammad Ssegirinya kyemanyi essaawa zino buli omu agisomyeko agimanyi. Yali teyasoma nnyo. Bantu bangi baavayo ne bamulangira obutasoma ba MP banne nga bamusekerera. Naye nga wogenda ku ground ekifaananyi kye tulina essaawa eno abantu be babadde bamwagala. Abadde abakoleredde bambi. Yakola ebintu omuntu byayinza okukola myaka 5 yabikola myezi 2. Kituufu. Kwegamba abadde epitome oba example MP kyalina okuba. Va ku bano ba MP baffe abali useless. Abatulyamu obuli. Abajja tukuba oluseka abajja okwera embuto zaabwe. Mu clips nyingi oba interviews nyingi tulabye nga Muhammad Ssegirinya omugenzi akugamba nti ye yajja kukolera abantu be. Bambi abakoleredde akabanga akatono kaakoze akoze. Yakola emyezi 2. Naye ebintu byakoze ne mu constituency mwenva MP wange tasabikola tabikolangako. Akabanga ke mulondedde. Sijja mumwogera linnya nenze ndi wa Makindye. Tonsesa mu mbeera bwe. Osobola muteeka mu comment section wansi awo. Tajja kudda mu parliament. Sijja mwogera n'aba Makindye bamumanyi. Ebintu Muhammad Ssegirinya bye yakolera myezi 2. Mulimu abantu nga tebasabikola myaka 4. Ebintu byakoledde myezi 2. Kwegamba abadde example ensufu oba example entuufu omukulembeze kyalina okubeera. Kubanga abantu baba bakutumye bakoledde ebintu biba bitono. Bw'obitunulamu biba bintu bitono. And I think omugenzi atulazeeko oba yatulagako nti bino ebintu bisoboka era n'akikola nti ddala koze eki bisoboka. Ya addressing basics. Yagula ambulance. Ambulance si mmotoka ya bbeeyi ku ssente abakulembeze ze babba. Ku ssente ba MP baffe ze balya. Ssente ntono nnyo okugula ambulance. Yagigula mu kaseera akatono ennyo. N'azimbawo eddwaliro. Gwali eyo osobola okulivuma n'ogamba teryali ddene naye eddwaliro lyataasa obulamu. Kasita otaasa obulamu bw'omuntu omu oba otaasiza obulamu bw'abantu 100. Omuntu oyo agenda kuzaala omuntu alina family kugamba wootaasa obulamu bw'omuntu omu kiba kyenkanankana okutaasa obulamu bw'abantu 100. Kituufu. Ndabye abantu ku online nga basalawo eddwaliro lye yazimba. Gwe lisalawe naye nga ddwaliro yataasa obulamu bw'abantu. Naye ate oyinza okuliraba nga ddwaliro ttono. Ono muntu omu. MP omu. Ne bw'aba azimbye nga eddwaliro lyenkananga ka kiosk liba ddwaliro. Naye ate tulabye nti waliwo abantu abafuna ssente nnyingi okusinga awo. Abantu abali mu buyinza for a longer time okusinga period gyazimbiddemu eddwaliro abantu bano bakola ki lye bavuma. Naye nga balemeddwa n'okukola basics. Ambulance tezirina mipiira.
amalwaliro temuli bitanda okitegeera Yeah. so omuntu bw'avaayo n'atandika okuvumirira eddwaliro lino omugenzi lye yazimba oyo omuntu aba mukyamu nnyo aba tamanyi byakukola bagezaako oku underplaying achievements yakola. Of course abo tebabulamu babingiza mu politics abo tebabulamu mu buli mbeera tubaamu n'abantu ennaku zino mbayita ngege omanye engege mu katale ebeera bweti eba eyasamye bwasamye so mu buli situation tubeeramu n'engege nti bo baasama bwasamye mu nsonyi okozesa olulimi bwe rutyo olunaku lw'esaafulumira ku lisiti social media yagenda mu lockdown bantu beebaka ssaawa 4 abamu ku makya abamu ku 6 awo nga beebase abamu 7 baali beebase 8 nga Ssegirinya nninga afudde tugera keranga mukyala nga afumbe emmere ebeere waawo matooke n'ennyama nga weebiri awo tufumbe obuugi nga bubeera waawo ne kyayi abalonzi ngoba olugenzeyo ssente zibuze embeera eganye njala ekuluma togenda mu woteeri kyami w'omubaka olye kyami w'omubaka onywe n'olwekyo ewange waggule 24/7 era geeti yange tegenda kuggalwa nga geeti ez'ababaka nodda mu konkona ne babuuza nti abadde omubaka omugamba ki tulyoke tukuggulire mu bigambo bye akugambye typinga fight hard Mr. Update ebya RIP ayita byagala nguzayireka video yako ng'akugamba enjala weekuluma weta w'omubaka olye ekikomera kijjabera kiggule kituufu ebigambo ebiri ku ground omugenzi bino ebintu yali abikola yali muntu w'abantu mbadde mpuliriza message ya His Excellency ng'ayogerako eri abantu n'akugamba nti yakola emirimu abamuli okumpi ne batuuka ne baswala n'okuswala nga bagamba ono omusajja agala nnyo kabampaane ne His Excellency n'ababuuza si gwe mulimo gwaffe tetwajja kulabisa kwegamba omuntu nga Muhammad Ssegirinya omugenzi abadde alina obulamu oba example gy'aseetinga eya Uganda ensuubize Uganda weyina okubeera nti omukulembeze agenda kukola kwegamba abakulembeze betwagala abakulembeze betulonda abakulembeze betwandibadde twenyumirizaamu si bano abatwekwekamu abadde mukulembeze wa mu future kyembadde nzimba nti tabadde wakati abadde wa mu future yes teyasoma nnyo ngaye mwagala otugamba mmwe abalowooza nti muli bagezi lwakuba mwogera oluzungu lwakuba mwagendako ku university mwafuna ogupapula ogw'omuzungu yajja n'abacolonizinga ne mulowooza nti mugenda gaginga intelligence oba amagezi nga mubeesinga ku muntu ayogera oluzungu kutegeera kyemwadde mwagala otugamba naye tulaba omukulembeze ow'omu future nga nakyemfasayizinga owa Uganda gye twagala abakulembeze be twetaaga nga teyasoma nnyo kiri awo ekikulaga nti omukulembeze teweetaaga kubanga wasoma nnyo okubanga osobola okukolera abantu bo emirimu egyakutumwa naye ate ebyembi olaba mu kaseera nga kano era tugenda kulabayo engege endala oba kale kambayite abakulembeze ebikulembeze ebitalina mulamwa bagenda kuvaayo saagala kubayisa mu maaso naye bagenda teekawo embeera nga balinganga abakungubaga nkozesa ekigambo nga balinganga sigamba nti bagenda kuba bakungubaga ebyaddala naye baagala kusiiga ekifaananyi tulowooze nti bali mu kukungubaga tulowooze nti balumiddwa siri mu mitima gyabwe naye sikiwa nti kye bagenda okukola bagenda kuba bakitegeeza mu kaseera kano tugenda kulaba abafalisaayo be bantu ab'enkwe abantu ab'obulimbwa munafikun abo bagenda kuvaayo nga bangi bagenda kutula mu parliament bagenda callinga a day of mourning bagenda teekawo public holiday bagenda kusimba emmotoka zaabwe bagende mu kukungubaga bagende mu kuziika batulimbe nti bakoze eki bakungubaga naye nga kyo kituufu mukungubaga oba muyisaawo byammwe abasinga obungi ku bo bafeirinze Muhammad Ssegirinya abasinga obungi ku bo wookiruka emabega by responsible for his death njagala kukubuuza mu kaseera kano naawe andaba olowooza system si efeirinze Muhammad Ssegirinya okutuuka okufa sitera kwagala kukozesa kigambo system naye ate bw'okiruka n'okiruka noddayo ku basics bw'ogatta NAB ogenda olaba nga actually system emufeirinze in one way or another kituufu tulaba okukwatibwa kwa Muhammad Ssegirinya bamukwata ne bamuteekako ebisangosango ebitalina mulamwa tukimanyi nti Uganda ebintu ebyo biri common in recent times emyaka gino egiyise bamusibako emisango bamutwala mu kkomera
abeera mu kkomera alwala ajja mu kkooti alaba omulamuzi amulaga ekigere amugamba ekigere kyange kiggwawo nsaasira ngende banzijanjabe ne bamulemesa ne bamuzaayo mu kkomera kyonna ekyali kiruma Muhammad Ssegirinya kyonna ekisse Muhammad Ssegirinya saagala tukiyingiremu saagala tuyingire mu mboozi ekozi mpanvu bintu bingi ebijjuddemu tetwagala byanfoldinga naye nga kiba safe okugamba nti system yemusse system ekulembeddwa abantu ab'enjawulo mu ggwanga lyaffe okuva kuba MPs abamu okutuuka ku mukulembeze w'eggwanga bamufeirinze mu kaseera kano nze ng'omuntu omusiraamu tekiba kituufu kiba kikyamu okugamba nti ekivuddeko Muhammad Ssegirinya okufa kyekino X1Z omutonzi waffe yasalawo ffenna yatuyita Muhammad Ssegirinya mu ddiini abeera muganda wange eddiini erisomesa nti omuntu omusiraamu aba brother wo aba sister wo okufa kwa Muhammad Ssegirinya Allah yasalawo naye nga wetugambye wookiruka waliwo reason lwaki afudde waliwo ebintu ebiri involved bingi nnyo waliwo ebintu ebyasoba ebyamutuusa mu mbeera bwetyo nga bw'otunyonyodde nti kuva lwayingira ekkomera eryo teyaddamu kubeera kyekimu olaba ne bwetulaba story ya Nelson Mandela akabanga ke baamusibira kaamukyusa nnyo mu ngeri y'obulamu bwe tulaba nti n'omugenzi naye akaseera ke baamusibira bintu bingi nnyo ebyamutuukako bintu bingi nnyo ebyatabangula obulamu bwe health wise natulaba nti okuva lwe yavaayo kimu bibiri ali mu ddwaliro kimu bibiri ali ku kitanda kimu bibiri ate bamututte ku nnyonyi natulaba nti obulamu bwe teyaddamu kubeera oli Mr. Update waffe oli ow'amaanyi so bw'ovaayo n'oŋŋamba system failed him system yamulemesa system yeemusse ngenda kuwagira kubanga ffenna tulaba nti okuva ku kaseera ako teyaddamu kuyimirira teyaddamu kubeera musajja ow'eggume gwe twali tumanyi naye ate mu kaseera nga kano njagala nnyo okusaasira maama we so nze nga nze njagala okuwa abantu abakungubaga respect buli bwe tuvaayo ne tukolawo bistory waliwo omusajja omu abeera ku social media okwo ateekawo buli story gy'alowooza mu bwongo bwe naye nga mu kaseera nga kano tweteeke mu bigere bya maama wa Ssegirinya kati gwe bw'ovaayo n'otula ku keyboard yo n'olowooza nti ogenda kufumba story yo baagala views anti oyagala views but on an expense eri ono omuntu akola ki akungubaga omukyalo ono afiiriddwa omuntu we kati gwe bw'ovaayo n'otandika okusiiga ekifaananyi based on what you're thinking oba tomubaliridde kubanga omukyalo ono ebimuyitamu mu bwongo bwe bingi kati naawe teekamu ku magezi nga tonna typinga teekamu ku magezi nga tonnakola live teekamu ku magezi nga tonnapostinga ka vidiyo ako kyova olaba ku channel eno ebiseera ebisinga omuntu bw'afa tetukola vidiyo eno tugikoze lwakuba ono Mr. Update mu bigambo bye yatugamba wenfanga mugambe fight hard Mr. Update teyagambako omuntu mugamba rest in eternal peace yagamba fight hard ye message gye tuzza okuwa bannayuganda nga kavidiyo nakakuzannyidde yakugamba fight hard Mr. Update. In some of the video footage, Ssegirinya, who holds the moniker a voice for the underclass of society, is seen carrying a television set to Parliament to demonstrate against digital migration. On another day, he was seen with Kawempe South MP-elect Mubarak Munyagwa pushing wheelbarrows with foodstuffs on the way to Mulago Hospital to donate to patients. But along the way, he was intercepted. Mohamed Ssegirinya says, whereas some may see it as comedy, this has earned him victory in the race to become a Lord Councillor at the City Hall. Like Karimi TV, the Bushidua, as you saw it with the Mayor Munyagwa. So it's not a drama, but we use some meaning so that the message can go directly to those who can work on people's issues, people's interests, how we can fight the people, so that our people can get the message instantly. No.
We paid for the He beat 13 contestants to emerge winner. He says he started his political career 8 years ago by articulating his views, especially on radio talk shows. He promised to continue serving his people. I will fight for their rights. No one will dismiss them from the city of Kampala. They will be there. They will work in the city. He's bold. He knows what he wants. Kaduku lumwendi. Buli kumachamba de mfune emigo. Funa breakfast emigo. Ne batuni ne MP. Tebanzi gyao. Ne bantu wale Ssegirinya mu prison. Ssegirinya mu prison muganda wange. Ebikubi ali denze mutole enkukunyi. Era abana bangambye binabadde na mu prison. Ne bangamba Ssegirinya. Tubadde tubeera wane ebbanga ddene. Ebino ebikuba leka baleese bireete special enkukunyi. Nga si bye byabulijje ebikuba binene bwe bite biringa ebiyenje. Komera zibunyo emyaka 2 obona emyaka 2 ng'okookya emyaka 2 nga tulaba famire yo emyaka 2 nga tumanyi kigenda mu maaso. System yamubbako emyaka gye 2 okumuteeka mu kkomera ekkomera eryamutulugunya. Abadde musajja nga asaagasaaga nnyo naye mu bigambo byakugambye nti tukosa obukodyo buno okusobola okutuusa message. Abadde alina communication ey'enjawulo oba engeri gya emphasizingamu ensonga oba engeri gyagala ensonga ekolebwemu ng'alina obukodyo bungi bwakozesa okusobola okutuusa message. Naye kyannaku nnyo tumufiiriddwa. Kitalo nnyo bambi. Tusaba Allah mwejjana family ye, maama we, baganda be, baana be abagondezeemu buli kimu. Amin bambi. Eggwanga lifiiriddwa omukulembeze owaddala. Nnyo. Bw'olowooza story ya Honorable Ssegirinya oba bw'olaba ku vidiyo ze ye muntu abadde alwanira eggwanga. Kyannaku nnyo nti tagenda kunyumirwa oba tagenda kuwitnessinga change eyo. Tagenda kuwitnessinga ekintu ky'abadde alwanirira. Kyannaku nti tagenda kutuulako wali mu Uganda empya. Naye kansabe nti abantu balese mu position zino abantu abamubadde bamwetoolodde tebaleka kataala kano kuzikira. Kansabe nti dream ye Uganda ye gy'abadde afiiririra. Kansabe nti dream eyo teggwaawo. Naye asobole okwambala engule eno eya Uganda empya ajambalire at least mu ggulu. Agirabeko ajja tulabirayo mu ggulu. Kituufu. Kwegamba existence ya Muhammad Ssegirinya omugenzi erese challenge y'amaanyi nnyo eri abakulembeze abaliwo essaawa eno. Erese ebigere ebinene ebyokufiiringa. Kituufu. Singa tufuna ba Mr. Update nga basatu eggwanga lyaffe lijja ttereera.